Hi there! What's new? I hope that you are great. In today's video, we are going to talk about relative clauses. Сьогодні поговоримо про підрядні речення. We use relative clauses to join two sentences or give more information about something. Ми вживаємо підрядні речення, щоб поєднати два речення між собою або дати більше інформації про щось. For example, I bought a new car. It is very fast. I bought a new car that is very fast. So we joined these two sentences with the relative pronoun that. Ми об'єднали цих два простих речення відносним займенником that. Який? The most common relative pronouns are who for people, which for things, where for places or situations, when for time, whose for possessions, and why for reasons. There are two types of relative clauses. Є два види підрядних речень. Defining relative clause and non-defining relative clause. Defining relative clauses – уточнювальні підрядні речення. Defining relative clauses give essential information about something. If we remove this information, we don't understand the sentence. We don't use commas in defining relative clauses. And we can replace which or who with the relative pronoun that. Уточнюючі підрядні речення дають нам необхідну основну інформацію про щось. Ми не можемо забрати уточнювальне підрядне речення з цілого речення. Ми не використовуємо кому в уточнювальних підрядних реченнях. І ми можемо замінити займенники which або who на that. Let's speak about non-defining relative clauses. Поширювальні підрядні речення. Non-defining relative clauses give us extra information. We can remove this information from the sentence and the sentence still makes sense. We use commas to separate non-defining relative clauses from the rest of the sentence. We can't replace who or which with that. Поширювальні підрядні речення дають нам додаткову інформацію. Ми можемо забрати поширювальне підрядне речення з цілого речення, і воно буде мати зміст. Ми використовуємо коми в поширювальних підрядних реченнях. Ми не можемо заміняти займенники which або who на займенник that. Let's practice. Your task is to complete these sentences with the correct relative pronoun. And decide if these sentences are defining relative clauses or non-defining relative clause. Давайте поставимо правильний відносний займенник в ці речення і вирішимо, це уточнювальне підрядне речення чи поширювальне підрядне речення.
So, the first sentence. I know the boy plays the drums in a band. So, we speak about the boy. We should use relative pronoun who. Where is the relative clause in this sentence? Who plays the drums in a band? Який грає на барабанах в групі. Ось підрядне речення. Is it defining or non-defining relative clause? Це уточнювальне чи поширювальне підрядне речення. So, the information who plays the drums in a band is essential information. Це обов'язкова, необхідна інформація. We can't remove this information from the sentence. Ми не можемо забрати цю інформацію з речення. So, it's defining relative clause. Тому це уточнювальне підрядне речення. And we don't need to put commas in such a sentence. Ми не ставимо коми в таких реченнях. Pay attention to this fact that we can replace who with that. Також ми можемо замінити відносний займенник who на that. So, the next sentence. London is the capital of Great Britain, is a popular place for tourists. We speak about London, so we should use which. Let's decide if it is defining or non-defining relative clause. Where is the relative clause? Де підрядне речення? Which is the capital of Great Britain? Is it extra information or essential information? Це додаткова інформація чи основна, необхідна? Це додаткова інформація. Тому що без цієї інформації речення має зміст. London is a popular place for tourists. So, it's non-defining relative clause. Тому це поширювальне підрядне речення, і нам потрібно поставити кому. So, we separate relative clause, non-defining relative clause with commas. But we can't replace which with that. Але ми не можемо замінити which на that. The next sentence. This is the lake. We can go to swim. We speak about the lake as a place. Ми говоримо про озеро як про місце. We can go to swim. So we should use relative pronoun where. This is the lake where we can go to swim. Should we put comma in such a sentence? Where we can go to swim is essential information. Це обов'язкова, необхідна інформація. Because without this information, we can't understand the sentence. This is the lake. Без цієї інформації, яка міститься в підрядному реченні, where we can go to swim, ми не зрозуміємо речення. This is the lake. What lake? Яке озеро? So, we don't need to put commas because it's defining relative clause. Anne is a person I need to speak to. We speak about Anne. So, we should use relative pronoun who. Is it defining or non-defining relative clause? Who I need to speak to. It's defining relative clause because if we remove this relative clause, we can't understand the sentence. Це уточнювальне підрядне речення, тому що коли ми заберемо цю інформацію, ми не зрозуміємо речення. Anne is a person. So we don't need to put comma
But we can replace who with that. Ми можемо замінити who на that. It's defining relative clause. Jack works at school, is always really busy. We speak about Jack, so we should use relative pronoun who. Who works at school? It's a relative clause. Is it essential or non-essential information? Це обов'язкова чи необов'язкова інформація? It's non-essential information. It's extra information. So, it's non-defining clause and we should put commas in such a sentence. Because without this relative clause, who works at school, the sentence still makes sense. Jack is always really busy. It's non-defining clause. And in such a sentence, we can't replace who with that. Ми не можемо замінити в таких реченнях who на відносний займенник that. So keep practicing, because practice makes perfect. To practice more, click on the link and do some more activities. Press like and subscribe to our channel. Press the bell icon to get more video updates. Goodbye and have a nice and peaceful day.